Доброе утро, дамы и господа. Прошу вас занять свои места. Мы начинаем заседание второго комитета. Итак, я объявляю заседание Общего комитета по экономическим вопросам науки, технологии и окружающей среды открытым. Коллеги, вам была роздана повестка дня настоящего заседания. Есть предложение утвердить предложенную повестку. Имеются ли возражения? Кто против? Возражений нет. Повестка дня принимается. Благодарю вас. Уважаемые коллеги, для меня, как председателя Комитета по экономическим вопросам, науки, технологии и окружающей... Excuse me, there's no English translation at the moment. No English translation. There is no one in the booth. Так, мы можем спросить? Да, Уважаемые переводчики, есть ли перевод на английский язык? Пока нет. Надо подождать, как я понимаю. Да. И что? Какие? Окей. Нас известили о том, что все переводчики на рабочем месте. Мы их понимаем, они работали до нашего заседания, они нуждаются также в кофе-брейке. Поэтому мы благодарны, что мы можем сейчас приступить к работе. И я еще раз хочу повторить, уважаемые коллеги, мы утвердили повестку дня нашего заседания.
Так, все в порядке. Уважаемые коллеги, я еще раз повторюсь, что для меня большая честь приветствовать вас всех на нашем заседании. Я также хотел представить вам и поблагодарить докладчика нашего комитета, господина Тони Ллойда, Соединенное Королевство. В состав комитета входят заместитель генерального секретаря Густаво Паярес, старший советник Семен Захаев и клерк Палаты общин парламента Соединенного Королевства Эмили Командер. Прежде чем мы начнем работать, я хотел бы попросить тех из вас, кто подготовился к выступлению, кто подготовил текст выступления, заблаговременно передать этот текст в секретариат. Таким образом, мы поможем нашим синхронным переводчикам, и мы сделаем наши заседания более продуктивными и более эффективными. Позвольте прежде всего напомнить вам, уважаемые коллеги, что выборы должностных лиц комитета на 22-ю ежегодную сессию Ассамблеи состоятся, согласно правилам процедуры, на заключительном заседании комитета. Когда оно состоится? Этот вопрос очень интересен. Во-первых, я должен вам сообщить о некоторой ошибке, которая содержится в программе в русскоязычном тексте. И я прошу всех, кто пользуется русскоязычным текстом, отметить, что в субботу, 7 июля, у нас будет не одно заседание комитета, а два заседания комитета. Вот именно второе заседание нашего комитета почему-то не было включено в программу. Поэтому, пожалуйста, отметьте, что заседание второго комитета в субботу, 7 июля, состоится с 11:30 до 13:00. А первое заседание будет в 9:30 до 11. В английском и французском варианте программы этой ошибки нет. Эта ошибка допущена только в русскоязычном тексте. Кроме того, предложения по кандидатурам на должности председателя комитета, заместителя председателя комитета и репортера должны быть поданы в комнату Международного секретариата не позднее начала последнего заседания. Но, уважаемые коллеги, постоянный комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ поручил нам рассмотреть 4 дополнительных пункта. Таким образом, если мы будем работать оперативно, мы сможем рассмотреть все вопросы в субботу и освободить, возможно, воскресенье для работы в других комитетах, для ознакомления с прекрасным городом Монако или для других целей. Поэтому убедительная просьба для тех лиц, которые имеют желание баллотироваться на должности докладчика, на должности заместителя председателя комитета и председателя комитета, подать свои заявления, прошу внимания, до 11:30 завтрашнего дня. Еще раз повторяю, до начала заседания комитета в 11:30 завтра, в субботу, 7 июля. Мы будем избирать, как я уже сказал, должностные лица нашего комитета. Председатель комитета имеет право, согласно традиции и правил процедуры, повторно избираться на эту должность. Я должен сказать, что я хотел бы воспользоваться этим правом. То есть я также буду подавать свое резюме и свое заявление. Заместитель председателя второго общего комитета, господин Брюс Хайер из Канады,
к сожалению, не является больше членом парламентской ассамблеи ОБСЕ. То есть эта должность является вакантной. Господина Брюса Хайера не было и на зимней сессии, нет его сейчас. И я предлагаю всем членам комитета подумать о возможности баллотироваться на этот пост. Докладчиком комитета, как вы знаете, является уважаемый господин Тони Ллойд. Мы ценим его работу в нашем комитете и в парламентской ассамблее ОБСЕ. И, господин Ллойд, я хотел бы вас сейчас спросить о вашем решении. Изъявите ли вы желание баллотироваться? И если да, на какой пост? Для нас это очень важно. Unfortunately, Mr. Chair, because of, as we all know, we're all politicians in our own nations, and because of the political position in the United Kingdom, I will not be able to continue as a member of this committee. So I will terminate my role as rapporteur at the end of this session, and this will free it up for another person. Спасибо. Спасибо. Мы можем высказать только сожаление о том, что мы не будем работать дальше вместе во втором комитете. Таким образом, вам известны вакантные должности во втором комитете. И еще раз напоминаю, что в субботу до 11:30 каждый желающий имеет право подать заявление о том, что он имеет желание баллотироваться на 3 должности второго постоянного комитета. На настоящей сессии нам предстоит провести 4 заседания. Если мы будем работать оперативно, это будет 3 заседания. И вначале мы рассмотрим доклад и проект резолюции, подготовленные нашим докладчиком, господином Тони Ллойдом, под теме нынешней ежегодной сессии ОБСЕ «Изменяющийся регион». Мы получили 14 поправок к проекту резолюции. Кроме того, Постоянный комитет поручил нашему комитету обсудить и рассмотреть 4 дополнительных пункта по следующим вопросам. Это проект резолюции «Обмен опытом в использовании водных ресурсов в целях укрепления глобальной продовольственной безопасности», подготовленный господином Гульермо Пиччи, Италия. Проект резолюции «Содействие использованию новых и возобновляемых источников энергии», подготовленный господином Виктором Гуминским, Беларусь. Проект резолюции «Оказание помощи детям в посткризисных ситуациях», подготовленный господином Мариушем Градом, Польша. И также проект резолюции о свободе передвижения в регионе ОБСЕ, подготовленный господином Валерием Рашкиным, Российская Федерация. К этим дополнительным пунктам внесено 17 поправок. Я полагаю, что эти пункты удачно дополняют работу докладчиков. Дополнительные пункты будут рассмотрены по завершению нашей работы над докладом и проектом резолюции. Как я уже сказал, зампредседателя комитета господин Брюс Хайер из Канады более не является членом настоящей ассамблеи. Поэтому в этом году и не будет выступления о выполнении рекомендаций, содержащихся в Белградской декларации Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Однако Международный секретариат подготовил доклад о ходе работы на основе решений, которые комитет принял в Белграде. Этот доклад был распространен, и каждый из вас смог с ним ознакомиться. И еще об одном я хотел бы вам сообщить. О том, что наш комитет на этой сессии рассматривает всего 4 дополнительных пункта. Хорошо это или плохо? Честно говоря, трудно вспомнить, на какой сессии второй комитет рассматривал так мало дополнительных пунктов. Это указывает на то, что все ожидают выступления докладчика Тони Ллойда, и все поработали над поправками к основному докладу и к проекту резолюции. Но с другой стороны, уважаемые коллеги,
Наш комитет имеет обязательство рассматривать большой круг вопросов. И, соответственно, я бы хотел, как председатель комитета, немножко большей активности от членов комитета на следующую сессию. Каждый из нас имеет право инициативы, право подать проект резолюции, дополнительный пункт. Если вы спросите, а по каким вопросам, то можно только напомнить название нашего комитета. Наш комитет носит название «Общий комитет по вопросам экономики». В период финансового кризиса, я думаю, есть довольно много вопросов актуальных, которые можно дополнять, кроме основного доклада. Наш комитет занимается вопросами науки. Среди нас много членов комитета, которые имеют ученую степень, являются профессорами, работают в университетах. Мне кажется, их инициатива также была бы уместна. Наш комитет рассматривает вопросы новых технологий. Это очень интересная сфера. И, наконец, второй комитет имеет задание рассматривать вопросы окружающей среды. По-моему, каждый из нас является в душе немножко зеленым, и это требует от нас наши избиратели. Поэтому я ожидаю, а также международный секретариат ожидает, что в последующем будет достаточное количество дополнительных пунктов, которые отражают актуальные злободневные вопросы нашей действительности. Я хочу еще раз напомнить вам о том, насколько продуктивно и интересно проходила дискуссия во втором комитете во время зимней сессии в Вене. Вспомните, более 15 выступлений представителей США и Канады, Казахстана и Киргизстана, Турции, Израиля, Соединенного Королевства, стран Европейского Союза. Каждый из вас готовил это выступление. Мне кажется, что эта работа должна иметь продолжение в виде проектов резолюции. Поэтому я призываю вас всех к более активной деятельности в рамках второго комитета. Я буду также рад услышать от вас ваше мнение и соображения на этот счет. А сейчас мы переходим к основному вопросу. И я с большим удовольствием хочу предоставить слово докладчику нашего комитета, господину Ллойду, который много потрудился для подготовки этого достойного доклада и проекта резолюции как основы для нашей работы. Господин Ллойд, вам слово. Thank you very much, Mr. Shevchuk. Can I actually begin by saying, yes, I may have told a little, but I want to also give my great thanks to Gustavo Payares and to Loic Poulin from the Secretariat of the Parliamentary Assembly for their very hard work on behalf of this committee and in helping to make sure that the draft resolution appears before us today. I'd also, Mr. Shevchuk, also like to thank you personally for your help in all this and the way in which you have taken a very positive role in this committee, not simply in this last year as chair, but before that in the different roles that you held. And can I also thank colleagues who've taken part both in the preparation of the supplementary items, but also those who have moved amendments to the draft resolution. And can I just say at the outset that I intend to be supportive of all the amendments that have been moved before us. But if I can move on to the text that appears before us and to explain how I see the way that the world is now. We know that the global economic crisis has had a devastating impact. Very few countries around the world have been unaffected one way or the other by that crisis. We also know that crisis continues. I've seen reports, even this morning, from the Bank of England in my own country suggesting that it will be 2017 before Britain emerges properly from the full impact of the economic situation that we find ourselves in. And if this applies to my own country, then it applies equally to many other countries that are represented here with us this morning.
It is, however, true to say that even as late as when we began to discuss this draft resolution in Vienna, and then more recently at the Bureau in Copenhagen, some of the ideas that are now almost common currency were still at that stage hotly disputed. It's common currency now to argue, for example, that we need to put back the growth into all our economies. This was less obvious even a few months ago. It's common currency now, and I would quote paragraph 6 from the report from the from the Institute of International Finance, who underlined that austerity is excessive when carried out across the board, and who encouraged governments to move beyond strict fiscal discipline to, and I quote, to avoid the risk of an austerity overload. And those are very important messages, because we know that we still have some way to go in order to refine the kind of policies that, economic policies that will get the growth back into all our economies. And we've seen, even in recent months and recent weeks, recent days, the conversations taking place at the top levels in the European Union. Not everybody here is in a country that is part of the European Union, least of all the Eurozone. But those conversations, that policy refinement still continues even as we speak. But there is no doubt that one of the consequences of the economic crisis is that we have seen a huge loss in global economic output, a huge loss in economic output across the OSCE regions. And that loss of economic output, coupled with the retrenchment of economic policies, often the stringent cutbacks in public spending, have meant that it's possible to begin to define that some groups in all our societies bear a much bigger cost than others. If you see the yachts sailing off the coast of Monaco, it's obvious that some people are less affected by global economic crisis than others. It's equally the case that as we look across the OSCE family of nations, that the impact of economic crisis means that some people have borne a much bigger cost than others. And almost inevitably in economic retrenchment, some groups suffer much more than others. It is, as the report recognises, that economic failure, the economic stresses are borne by the most vulnerable in our societies, and those vulnerable do include those who find access to the labour market most difficult, or access to the labour market impossible. It's women, it's the young. We know that there are huge levels of unemployment in all our societies. It's the elderly, and it is often people belonging to ethnic minority communities, and to those who are migrants. We also know, history teaches us very strongly, that economic hardship has an impact on the way that we do politics. It encourages the growth of extremist politics and of xenophobia in our societies, and racism. We've seen actually across, in recent months, across the political families in the OSCE, the rise of more extreme voices, and sometimes voices that are not simply trenchant in what they have to say, but voices that are unacceptable in the divisions that they seek to open up in our society. So there has been enormous cost of the economic crisis, and that cost will be borne in terms of the scars that different people carry, some for the rest of their lives. Those young people who don't get into work when they leave education and training will bear that cost, both in terms of reduced income for the rest of their lives, but they'll also almost certainly bear that cost in terms of things like reduced access to the things we take for normal, like good health, and continued access to things like education and training. So we know that economics is not simply a technical science. It's before a committee composed, as you point out, Mr. Shevchuk, of many people who are practicing scientists. It may be possible to say economics isn't even a science. It's more a form of dark art, but nevertheless it's a form that does have impact, and we do know that we have to recognise the human cost in the political and economic decisions we make. The report, though, does draw attention, and one or two of the amendments draw attention to some quite
interesting and important technical issues. Paragraph 2 talks about the impact of credit rating agencies. These agencies do have a major impact on the way people assess economic performance, and they, in turn, can dictate what economic performance is all about. Some of the amendments by Mr. Blundell from Iceland do talk about particular structural weaknesses in aspects of company law, and I welcome those because we know that market imperfections of different kinds have a big impact. In my own country, there is a scandal at the moment where the chief executive of one of our major banks, a global bank, Barclays, has recently resigned because that bank, amongst others, was fixing parts of the short-term rates on the money markets. So these market imperfections, sometimes fraudulent, sometimes simply weaknesses, are technical issues, but they're issues that have enormous consequence. The report draws attention to the need for, you mentioned before, we're all green now, the need for investment in green technologies. The report draws attention to the need to invest in training as the ways of beginning to move out of recession. The green economy, I think everybody recognises now, is an important part of not simply combating environmental stresses, all those are massively important in their own right, but also as a way of generating growth in our economies. Training is inevitably very high on the list of any policy to move our economies out of negative growth, because we know that the training policies are essential, not simply to combat short-term unemployment, but to make sure that we develop the workforces that are there for the future, and that we can, on that basis, retain as individual nations, but as a family of nations, the competitive edge in our companies, our national economies, in the global economy. And that actually is also a recognition that in some cases we've seen a cutback in investment in green technologies. In my own country, there is now concern that we need to take a more assertive attitude towards investment in green technologies, in the same way, a more assertive attitude towards making sure that we give opportunities for training, not simply to the young, although the young are tremendously important in this, but also to groups who found themselves pushed out of the labour market in the present situation. So Mr. Shevchuk, if I can conclude by simply saying this, I think this is a good report. It's a report that has tried to reflect the discussion that took place in Vienna, the views that colleagues at that time expressed across the range of our debate. And I'm grateful for those colleagues who took part then. I anticipate with gratitude those comments that will be made this morning. I think the report does reflect where we as a Parliamentary Assembly ought to be. It isn't meant to be the comprehensive answer to all issues that could come before this committee, and indeed the supplementary items I do welcome, because these supplementary items look at different aspects of the committee's work. But I think the report does concentrate on the biggest issue that we face, which is the lack of growth in the global economy, the lack of growth in the OSCE family of nations economies, and some suggestions as how together we can begin to tackle those problems. Thank you. Спасибо, господин Ллойд. Действительно, ваш доклад вызвал большой интерес. Я должен сказать, что на заседании бюро в Копенгагене в апреле этого года члены бюро очень заинтересованно обсуждали основные положения этого доклада. И скажу даже больше, было ожидание, что второй комитет представит какой-то идеальный рецепт для многих стран, которые находятся сейчас в кризисном положении. Мне кажется, что господин Ллойд действительно учел очень многие дополнения, которые прозвучали в Вене, в Копенгагене, и представил замечательную работу, замечательный доклад и проект резолюции. Я открываю прения по этому вопросу. И мне бы очень помогло, если бы члены комитета, желающие выступить в прениях, внесли свое имя в перечень ораторов как можно раньше, в начале. Уже записались 4 оратора. Я прошу записываться на выступление.
А первым я хочу предоставить слово господину Эрику Смайдингу из Нидерландов. Пожалуйста, Эрик. Thanks a lot, Mr. Chairman. Thanks a lot, Tony, for your comments on your own report. I really want to commend you and everybody who has been helping you as a chair and rapporteur to this report for the wealth and the meat on the bones in this report. When I read it, I was very happy because it really deals with issues that are concrete and that I think are relevant to all the 56 member states. When you read it, you tend to narrow it a bit down to the situation in your own country, because a lot of what is debated is very hot at the EU level, and more in particular at the countries who are a part of the Eurozone. So if you read it wearing that hat, it's hugely relevant. But then you wonder when my colleagues from Kyrgyzstan or Canada or Moldova read it, perhaps they see other parts of the report that are more relevant to them. But in general, of course, you touch on a highly relevant and issue that concerns us all. I think some of the points that are, and that's also why I'm interested to see how the debate develops, because you also take clearly, I would say, a political stance, which is also mine. I think when it comes to green growth, focusing on green growth, it's difficult, I think, to differ much. But your way out of the financial crisis, your model of anti-austerity measures, I support it fully, but perhaps others have different views on how to handle that. When you see the debate, particularly in Brussels, on the EMU countries, it goes in many different directions. And I must say, in Holland, the debate on which way to go is really very hot, and it goes up to the level, you know, supporting an emergency fund, such as this support fund for banks, not only governments like Spain and Greece that have troubles, but banks such as Bankia, and help them directly. That puts it out of democratic control, and that is really something that hits the headlines day by day at the moment. I think your remarks on these credit rating bureaus, I would also support it fully. I mean, we often talk about the financial markets, but they have no face, they have no names, they have no address. You can't really talk to the financial market. And I would like to see how my colleagues see this. It seems to be a kind of capitalist monster that is the effect of over-globalization, of a capitalist world that has got out of hand. And it seems very difficult to control it, because the moment we seem to do something about it, interest rates seem to flow back to where they were before. Countries or banks are from AAA, all of a sudden they are BAB, and you wonder who's taking such kind of decisions. I also think your suggestions to counter this are valid. Some of the points in the draft resolution are, I think, very key, and I wonder how they will be debated. I'm thinking of 17, 18, and 19 in particular. But then my but is on 21 also, and there again I would support you in saying that dimension 2 of OSCE should be perhaps play a more key role. But then I immediately want to refer to what we discussed yesterday with the OSCE Secretary General on what should OSCE do and what should it not do in future. And like Mr. Šefčovič also say, we are widening and widening. We have a very wide mandate in dimension 2, but is that an asset or is it a liability? When comparing our role with the UN, when comparing our role, which was discussed at the level of EU, it's really necessary to, I hope, to finalize the debate in our committee with a clear position on what we can do to cover some of the issues in the report and in the draft resolution. And I think, like
you know, when you discuss, like yesterday, Mediterranean zone, debating Mediterranean zone, debating Afghanistan, what has happened over the past couple of years in the sense of food security problems, of Arab Spring even being connected to food prices, you wonder, should we do it? And then if you look around, is FAO doing it? I don't think so. There is no mechanism, there is no body that's addressing those kind of looming problems that may also lead to uprisings of any kind. And you say, well, OSCE with its soft power mandate has a role to play there. But I put it as a question rather than as a suggestion how I see it. And I hope my colleagues can follow up on this. But thanks very much for this very rich document. Спасибо, господин Смалин. Я хочу пригласить к слову господина Стилиамидеса из Кипра и прошу подготовиться мсье Стефана Демилли из Франции. А также хочу напомнить о регламенте. Традиционно в нашем комитете до 5 минут выступления в прениях. Пожалуйста. Thanks, Mr. Chairman. And first of all, give me the chance to say a congratulations to our colleague Tony Lloyd for a special job, very comprehensive and very pioneer approach in this report. Thanks a lot, Tony. And of course, your absence of our committee and OSCE will be very important, unfortunately, for us. Allow me to highlight a few points in our debate. First, crucial developments are taking place regarding the future of the Eurozone and the whole EU. 5 out of 17 Eurozone member states have had recourse to the EFSF or ESM, including Cyprus, mainly as a result of the Cypriot banks' overexposure to Greek bonds and private loans, but as well as structural shortfalls and fiscal policy, of course. And of course, this is a problem of a political system, sincerely. A third packet of measures targeting public finance is now at the stage of negotiation with stakeholders. Second, the consensus achieved at the recent Euro area summit over decoupling banks' bailout from government's debt and enhancing banks' supervision has been both an economic and a political breakthrough which pertains to the issue of state sovereignty. Greater political will should prevail towards a common perception of discipline and solidarity among member states. This should be reflected in negotiation on major issues of which the banking union, the fiscal union, Eurobonds and robust growth pact. The aim should not only be more Europe, but also a better Europe, which is the overarching priority of Cyprus' presidency of the Council of the EU, having started its course on the 1st of July. Measures towards financial sustainability and those aiming at boosting growth and employment should be pursued in tandem. Increasing support to small and medium enterprises is one crucial to this end. The decision by the leaders of the Eurozone to target 16 billion in SMEs and youth employment is a positive step ahead. Cyprus counts 63,000 SMEs, mostly family microenterprises, which account for 92.6% of the country's businesses. Over the last 2 years, the pace of SMEs closing down has been 2 to 3 per day. The creation of a guarantee fund by September 2012 has recently been
announced by the Cyprus government in order to further support SMEs' access to finance. Enhanced efforts are also necessary towards sustainable insurance and pension schemes, taking into account life expectancy, the aging population, and unemployment. In this context, sound labour market policy should be pursued, which would allow for a greater labour mobility where needed, with due consideration of states' specificities. Economic recession should not hamper effort towards promoting green economies. The modest outcome of Rio +20 and the imminent threat that climate change poses to our planet point to the urgent need for greater political leadership toward the fulfillment of the Millennium Development Goals and the finalization of post-Kyoto legally binding treaty by 2015. It is also essential that water, energy, and land be dealt with as a nexus. Even more, so in regions like the Eastern Mediterranean and Africa, which are facing serious water scarcity and food security challenges, let alone potential energy and water conflicts. Further, enhancing dialogue and cooperation with Eastern Mediterranean partners in the economic and environmental dimension would substantially increase the OSCE perspective in the region. Thanks a lot. Спасибо за ваше выступление. Я приглашаю выступить господина Стефана Демилли из Франции и подготовиться господина Ахметова из Казахстана. Пожалуйста. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je voudrais rebondir sur l'inquiétant constat que fait l'excellent projet de résolution de notre rapporteur, notamment dans ses paragraphes 7 et 8. Pour 2012, l'OIT chiffre à 75 millions dans le monde le nombre de jeunes chômeurs âgés de 15 à 24 ans, soit 4 millions de plus qu'en 2007. La situation est particulièrement alarmante en Europe, où le taux atteint 22,6% selon Eurostat. Sachant d'ailleurs qu'en Grèce ou en Espagne, c'est aujourd'hui un jeune Извините, sur пожалуйста. Извините, коллега, я попрошу переводчиков англоязычный и русскоязычный несколько исправить положение, потому что очень плохо слышно. Je poursuis, Monsieur le Président. Пожалуйста, продолжайте. Je disais que la situation est particulièrement alarmante en Europe, où le taux atteint 22,6% selon Eurostat, sachant qu'en Grèce ou en Espagne, c'est aujourd'hui un jeune sur deux qui n'a pas de travail. Plus inquiétante encore est l'augmentation des 15-24 ans, à la fois hors des circuits d'emploi et hors des circuits d'études. Il y a donc là un vrai risque de génération perdue, mes chers collègues. Cela ne peut qu'interpeller notre responsabilité d'hommes et de femmes политики. Уважаемый коллега, я еще раз извиняюсь. Мы дадим вам, конечно же, дополнительное время. Разрешите нашим переводчикам исправить положение, потому что ваше выступление, к сожалению, не все участники могут понять. Насколько я понимаю, перепутаны каналы. Разъясните, пожалуйста, как нам слушать перевод. C'est bon? President, would it help the interpreters to know that for about 3 minutes on the English channel it came in German? It has now come back to English and things are now all right. Pendant 3 minutes, il y avait l'allemand dans le canal anglais.
Мы высказываем вам наше сожаление, и, пожалуйста, повторите ваше убедительное выступление сначала. Мы будем внимательно слушать. Recommencer. Très bien, merci Monsieur le Président. Je voudrais rebondir sur l'inquiétant constat que fait l'excellent projet de résolution de notre rapporteur dans ses paragraphes 7 et 8. Pour 2012, l'OIT chiffre à 75 millions dans le monde le nombre de jeunes chômeurs âgés de 15 à 24 ans, soit 4 millions de plus qu'en 2007. La situation est particulièrement alarmante en Europe, où le taux atteint 22,6% selon Eurostat, sachant qu'en Grèce ou en Espagne, on le sait, c'est aujourd'hui un jeune sur deux qui n'a plus de travail. Plus inquiétante encore est l'augmentation des 15-24 ans, à la fois hors des circuits d'emploi et hors des circuits d'études. Il y a donc là un vrai risque de génération perdue, mes chers collègues, et cela ne peut qu'interpeller notre responsabilité d'hommes et de femmes politiques. Tony Lloyd en a parlé dans son intervention. Une croissance forte, durable et équilibrée doit donc être notre priorité, car c'est la seule solution, à court, moyen et long terme, pour inverser cette tendance périlleuse et vaincre le chômage des jeunes. L'Europe est aujourd'hui l'homme malade du monde en matière de croissance économique. L'exemple des pays émergents et celui des pays du nord du continent européen le montrent. Nous ne pourrons pas faire l'économie de profondes réformes structurelles à tous les niveaux. D'abord, au niveau des États, les déséquilibres macroéconomiques ne pourront être réduits qu'avec des finances publiques saines, en dépensant moins et en dépensant mieux. Ensuite, au niveau européen, tous les outils, quels qu'ils soient, Banque européenne d'investissement, fonds structurels, obligations de projet, doivent être utilisés pour accompagner des projets qui auront des retombées sur les entreprises et donc sur l'emploi. Car je voudrais rappeler, mes chers collègues, une règle économique élémentaire. Il n'y a pas d'emploi sans entreprise et il n'y a pas d'entreprise sans entrepreneurs. Les gouvernements doivent donc mettre en confiance les entrepreneurs, les accompagner, les valoriser et ne pas les stigmatiser, les culpabiliser ou les démotiver comme c'est parfois le cas. Bref, il n'y a pas d'emploi sans entrepreneurs. Plus fondamentalement, et je conclurai là-dessus, c'est aussi un saut dans l'intégration européenne que la situation qui est la nôtre d'aujourd'hui implique. Un cadre financier européen intégré, destiné à assurer la stabilité financière, un cadre budgétaire européen intégré, destiné à assurer à la fois des respects de règles communes et solidaires, et un cadre de politique économique européen intégré, garantissant la mise en œuvre de politiques saines, durables et compatibles avec une monnaie unique. Nous y venons lentement, trop lentement. Le dernier Conseil européen a tracé un chemin encourageant, mais beaucoup reste à faire. Merci de m'avoir écouté 2 fois. Благодарю. Мы действительно запомним основные положения вашего выступления. Благодарю вас за него. Я хочу предоставить слово господину Ахметову. Как я понимаю, Рашиту Ахметову. У вас 2 Ахметовых, 2 однофамильца. Рашид Ахметов из Казахстана. И прошу подготовиться госпожу Дорис Барнетт из Германии. Пожалуйста. Спасибо, господин председатель. Уважаемые дамы и господа, во-первых, я хотел бы поблагодарить господина Ллойда за столь интересный доклад и его подходы, содержащиеся в выводах, которые, уверен, послужат поиску наиболее оптимальных путей выхода из того кризиса, в котором находится мир, и послужат в дальнейшем для недопущения более глубоких негативных последствий. Сейчас мировое сообщество переживает последствия сложного финансово-экономического кризиса. Поэтому сегодня всему миру и каждому государству важно найти ответы на мощные глобальные и внутренние вызовы. Казахстан всегда был и остается площадкой для диалога по самым актуальным проблемам современности. В текущем году был проведен 5-й Астанинский экономический форум, ставший по сути ретранслятором широкого евразийского взгляда на проблемы глобального развития. Программа 5-го Астанинского экономического форума была ориентирована по 3 направлениям: финансовый капитал и мировая экономика, индустриально-инновационное развитие,
устойчивое развитие и глобальная социальная ситуация. В рамках форума прошло более 50 различных мероприятий. В открытых дискуссиях приняли участие бывшие и действующие главы государств, 25 действующих и бывших министров, бизнесмены, 11 нобелевских лауреатов, а также руководители международных организаций. На форуме президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев отметил, что сегодня форматы G8 и G20 отстают от реалий большой политики. Узкий формат не подходит для решения мировых проблем. В связи с этим наш президент обратил внимание на проект G-Global, который выступает как потенциальная объединительная идея многополярного мира. Конструктивизм развития человеческой цивилизации, по его мнению, может быть обеспечен на основе 5 принципов, которые можно назвать принципами G-Global. Первое – эволюция, а не революция. Путь реформ – это единственный путь прогресса в 21 веке. Второй принцип, предлагаем президенту Казахстана – равенство и консенсус. Важно, чтобы в перспективе глобальные решения международных ассоциаций, международных объединений и форумов, саммитов принимались только на основе консенсуса. Третий принцип – глобальная толерантность и доверие. Без глобального доверия реальных согласованных антикризисных решений достичь будет невозможно. Четвертый принцип – глобальная толерантность. Мир в формате G-Global – это транспарентное сообщество наций, в нем не должно быть никаких двойных стандартов, унижающих достоинство нации. И пятый принцип – конструктивная многополярность. Создание многополярного мира – это тренд глобального развития в 21 веке. Единственной альтернативой, вызовом и угрозом является формирование многополярности. Уважаемые господа, проект G-Global предложен с целью выслушать и позиции других государств мира по формированию механизмов антикризисного развития. Рекомендации 5-го Астанинского экономического форума включает 5 основных направлений мексиканского председательства в Лос-Кабосе G20 в 2012 году, таких как экономическая стабилизация, укрепление финансовой системы, улучшение международной финансовой архитектуры в условиях глобализации, упрочение в продовольственной безопасности и содействие устойчивому развитию зеленого роста и борьбе с изменением климата. Предложенный новый формат диалога G-Global откроет новую страницу в современном миропонимании, продвижении идей, реформирования глобальной экономики. Поэтому площадка G-Global актуальна, потенциал ее будет расти и развиваться за счет широкой поддержки мировой общественности. Благодарю за внимание. Спасибо и вам, господин Ахметов, за интересное выступление. Я хочу предоставить слово госпоже Барнетт из Германии и подготовиться госпоже Фрай, Хайди Фрай из Канады. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, Sie haben vorhin davon gesprochen, dass man in Kopenhagen gehofft hat, dass unser Kollege Tony Lloyd hier eine Lösung. Gibt es schon wieder Probleme mit Englisch? Дорис, я извиняюсь, очевидно, и вам придется дважды повторять. Мы снова ожидаем улучшения работы переводчиков. Пожалуйста, английская кабина, исправьте ситуацию. Да, мы продолжаем работу. Пожалуйста, Дорис. Gut, ich probiere es nochmal. Also, Herr Vorsitzender, Sie hatten vorhin in Ihren Eingangsbemerkungen gesagt, dass man in Kopenhagen offensichtlich darauf gehofft hat, dass unser Kollege Tony Lloyd mit seinem Bericht und seinen Vorschlägen im Entschließungsantrag praktisch eine Lösung der Probleme uns vorlegt. Wenn er das geschafft hätte, dann würde er nicht hier sitzen, denn dann hätte er schon längst den Nobelpreis für Ökonomie bekommen. Aber vielleicht kommt das ja noch. Aber tatsächlich, es wurde auch darüber gesprochen, über kapitalistisches Monster. Ja, wer sind die kapitalistischen Monster? Zum Teil sind das auch Leute wie wir selbst, die natürlich hoffen, an der Börse mehr Geld zu verdienen. Aber die echten Treiber der Krisen sind die großen Spekulanten, die mit Hochgeschwindigkeitsgeschäften an den Börsen das schnelle Geld versuchen zu machen, die darauf wetten, dass Staaten kaputt gehen, die darauf wetten, dass
dass Währungen kaputt gehen und sie werden dann in ihrem bösen Spiel zum Teil auch unterstützt durch die Ratingagenturen, die natürlich reagieren auf das, was die Spekulanten anstellen. Die machen mit ihren Wetten eigentlich keine Wertschöpfung. Dahinter steht ja nichts. Aber es hat eine ganz negative Auswirkung, nämlich die Arbeit als solche, die Arbeit des Menschen wird immer weniger wert. Wir beobachten doch weltweit, dass Arbeit immer mehr zum Dumpingprojekt wird. Es wird immer weniger bezahlt, ganz egal, welche Ausbildung Sie haben, ob Sie nur angelernt sind oder hochqualifiziert mit einem Universitätsabschluss. Ihre Arbeit, die Sie erbringen, ist weniger wert als irgendeine idiotische Wette auf irgendwelche Möglichkeiten, die sich da ergeben. Und deswegen müssen wir diesen Teufelskreis durchbrechen. Wir als Politik müssen wieder das Heft des Handelns zurückbekommen. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir in die Qualifikation der Menschen setzen, aber wir auch die Zukunftstechnologien und den Weg dorthin bestimmen und nicht sagen, dass die Wirtschaft, dass wir unsere Leute den Bedürfnissen der Wirtschaft anpassen. Das wäre genau verkehrt rum. Wir, die Politik, müssen sagen, wohin der Weg geht. Zum Beispiel, wenn wir in grüne oder blaue Technologien setzen, um unser Leben zu verbessern. Also das wäre die große Bitte nochmal generell an uns. Wir müssen ein politisches Konzept dem gegenüberstellen, was die Wirtschaft will. Wenn es nach der Wirtschaft ging, hätten wir keine grüne Revolution, um Gottes Willen. Die würden weiter mit Atomkraft, mit längst abgeschriebenen Atomkraftwerken arbeiten. Und wohin mit dem Müll wäre denen alles egal, nur als Beispiel. Aber wir haben das Heft des Handelns in der Hand. Wir sagen, wir wollen einen Ausstieg. Wir wollen mit Innovationen eine bessere Welt. Aber dafür brauchen wir auch die Menschen. Die Menschen machen die Wertschöpfung und nicht die Investoren, die mit Spekulationen versuchen, in der kürzesten Zeit das schnellstmögliche Geld zu machen auf Kosten der Arbeitskraft, der Masse der Bevölkerung. Deswegen ist es wichtig, dass wir als Länder in der OSZE uns darauf auch konzentrieren, in Bildung zu setzen, die nichts kosten darf. Das, was die Menschen zwischen den Ohren haben, nämlich ihren Verstand, das ist der eigentliche Rohstoff und das ist das große Pfund unserer Länder. Wenn wir hier rankommen können, das heißt also auch den einfachen Schichten in unseren Ländern die Möglichkeit zu einer guten Ausbildung geben, dann haben wir auch die Chance, tatsächlich Innovationen voranzutreiben. Solidarität in unseren Ländern ist ganz wichtig. Die Solidarität auf dem Finanzmarkt, die gibt es schon längst. Da brauchen wir gar nichts zu tun. Was wir brauchen, ist die Solidarität in der Politik unter uns Parlamentariern, dass wir hier an einer gemeinsamen Zukunft arbeiten, nicht so sehr gegeneinander. Vielen Dank. Спасибо, господа Барнетт. Мы полностью, очевидно, все согласны с вашими утверждениями. Мы также помним, я думаю, историческое решение Бундестага относительно ядерной энергетики. И все будем внимательно наблюдать, насколько успешно она будет реализована. Спасибо. А сейчас я хочу предоставить слово госпоже Хайди Фрай из Канады и подготовиться представителю Азербайджану, господину Ибрагимову. Пожалуйста. Thank you very much, Chair. I want to congratulate Tony on an excellent, thoughtful and thought-provoking piece. I think we need to think about some of the things he's talking about. I think what we have seen is that the pendulum has moved over to one side, and we always need to talk about balance in everything we do. What we've seen is unbridled, and capitalism is good. We all believe that. In Canada, we think it's a great idea. But when it becomes unbridled and when there are no checks and balances, then we need to be able to talk about what we have to do. Canada has weathered the storm better than most, and one of the reasons was that a long time ago, when we first noticed the globalization was creating an impact so that if one country sneezed, the other one caught a cold, we decided that we would begin
to stem the massive deregulation of banks and other institutions that had begun. And we decided to regulate our banks, not fully, but to regulate them to some extent, that we were able to keep an eye on what they were doing. That helped us to weather the storm. I think the other thing that has helped Canada to weather the storm is that we're lucky. We have a lot of natural resources in terms of mining and oil and gas, etc. But I think we need to be careful, because as we see the world going and the Eurozone and the United States, while we don't at the moment have the same problem, we will eventually, if we don't look to the future, as Tony is suggesting in his excellent piece, that we need to look at the fact that natural resources themselves are finite. And as they begin to wane, and many of them are polluting industries, that we need to invest in how we develop green technologies. And I just wanted to point to the fact that Norway has done that extremely well. They've invested in their natural resources, which is oil and gas, and yet they've managed to be one of the #1 green environmentally sensitive countries in the world. So I think we need to go back to finding that balance. But I do think that it's really important to support my colleague from Germany and many others who have said that, in fact, the thing that's going to be the resource we must learn to develop as we move forward to the future is going to be the people. The people resources, what is between our ears. We've got to look at how we build education, training, how we find a way as governments to support creativity and innovative thinking, and that means whether they are entrepreneurs, whether it's research and development, but we have got to start stimulating, as governments in some ways, supporting new ideas and allowing them to move forward, creative ideas. Healthcare and education are key, as we've just said and as Tony has said. People who are healthy work, they produce, we get a competitive nation. Similarly with education, and as we've noted in the report, that the number of people working in non-skilled and unskilled labor is going to be needed less and less, and that we need to look at how we train and educate our people in 21st century creative economies. I wanted to say something very quickly, though, about labor mobility, and I think that the idea, again, of balance is simply this. Labor mobility is a good thing. People need to work and move to where they can find jobs, and countries benefit from people coming in who bring creativity, innovation, entrepreneurship, etc. into their countries. However, we have to be careful that what we do not create is incentives where some nations take the best and the brightest from other nations. Otherwise, we will get an imbalance again in which some countries of the world are not able to support themselves or to have economic development because all of their best minds and their great workers have moved to another country. So this is where the concept of talking to each other and building something in which we do not gain each nation state at the disadvantage of another one, and we build a stability, because what we need is a stability. Right now, we have instability in everything we do. And I think that as we look to the future, we need to realize that back to the pendulum, reaching the middle, we need to have a solid middle class. When we don't have a solid middle class, and when we don't have civic participation in what governments do, we tend to find that we move to one extreme or the other. And Canada is not an extremist nation by any means, so we've always sought to find that sort of equal balance and that common ground. And again, with a very active civil society and with that kind of balance and a middle class, we will find that governments will be forced to be transparent and to ensure that the communities and populations participate fully in where governments are going, and that we actually use the benefit of that. So I just wanted to thank Tony again for an excellent, thought-provoking report. Thank you very much. Благодарю, госпожа Фрай. Я только хочу сделать небольшую ремарку. Действительно, существует утечка мозгов в Канаду, но вы сказали, что мозги исчерпываются. Нет, мозги не исчерпываются. Этот источник, он постоянный. Поэтому действительно лучшие специалисты, лучше, чтобы оставались в странах происхождения, но имеется источник не только мозгов, источник генов, особенно в вашу страну. И этот источник никак не исчерпывается. Спасибо за ваше выступление. Господин Ибрагимов из Азербайджана. И прошу подготовиться господина
Хоглунга из Норвегии, страны, которая уже упоминалась сегодня. Спасибо. Благодарю вас, уважаемый председатель, уважаемые дамы и господа. Заслуженный нами с большим вниманием доклад господина Тони Ллойда посвящен одному из важных вопросов, который беспокоит всего мирового сообщества. В докладе указано, что мировой экономический и финансовый кризис 2008 года и меры строгой экономии, реагирование на этот кризис привели в некоторых государствах-участниках ОБСЕ увеличение уровня бедности и безработицы, снижение темпов роста экономики и появление других негативных процессов. В результате увеличиваются размеры государственного долга, истощаются социальные фонды и ухудшается жизненный уровень населения. Одновременно в докладе отмечаются пути выхода из этой ситуации. В связи с этим хочу довести до вашего сведения, что благодаря проводимой в моей стране эффективной и устойчивой к внешним влияниям экономической и финансовой политики, падение экономики не имело места. За последние годы реальный рост составил 5-10%. Начиная с 2003 года в стране создано более 1 миллиона рабочих мест и безработица составляет всего 5,4%. А уровень бедности снизился с каждым годом и ныне составляет 7,6%. В докладе совершенно верно указано, что в связи с низкими темпами выхода из кризиса необходимо изыскать принципиально новых путей стимулирования экономической активности. Автор сделал вывод о наличии мощного потенциала для зеленых инвестиций, а также о необходимости формирования более квалифицированных трудовых ресурсов. Несмотря на то, что Азербайджан обладает немалым природным потенциалом, этот вопрос имеет очень большое значение для моей страны. Как вы знаете, зеленая экономика – это экономика с низкими выбросами углеродных соединений, эффективно использующие ресурсы и отвечающие интересам всего сообщества. В связи с этим с каждым годом увеличивается объем инвестиций на основной капитал по охране окружающей среды и эффективному использованию природных ресурсов. Только в 2011 году на эти цели направлено 265 миллионов долларов. Особое внимание уделяется применению зеленых технологий, которые обладают внушительным потенциалом для сохранения природного баланса на планете и облегчения человеческих страданий. В этих целях принимаются определенные меры по использованию альтернативных источников энергии, и страна выделена на развитие этой отрасли 90 миллионов долларов. В некоторых регионах созданы зеленые дома на основе современных технологий с использованием альтернативных источников энергии. Недавно состоялось открытие завода «Аспонтекс» по выпуску солнечных модулей и LED-ламп в городе Сумгаите. Введены в действие 8 малых гидроэлектростанций, а в Кобустанском районе электростанции гибридного типа ветер, солнце и биопродукты. Осуществляется проект парка высоких технологий, на территории которого планируется построить 15 заводов, основанных на альтернативной и возобновляемой энергии и технологии эффективного использования энергии. Все это позволило довести в настоящее время долю альтернативных источников энергии до 10%, а к 2020 году планируется до 20%. Работы в этом направлении будут продолжены, и Азербайджан принимает активное участие в сохранении и приумножении европейских ценностей. Мы поддерживаем проект резолюции по данному вопросу и согласны с выводом докладчика господина Тони Ллойда. Спасибо за внимание. Я благодарю и вас, и мы, очевидно, сможем убедиться в сказанном вами, когда будет сессия проходить в Баку, в столице Азербайджана. Мы с нетерпением ожидаем этой сессии. Спасибо. Господин Хоглунг из Норвегии, вам предоставляется слово, а прошу подготовиться госпожу Николь Турмель из Канады. Thank you, Chair. And I also want to congratulate Tony Lloyd with his excellent report. And many things have been said, and I agree with most things said in today's debate. But I want to focus on one single point which I don't
find productive in this environment, and that's point number 18, the introduction of a new tax. In my thinking, it's more important to concentrate on capital, which is today is moved around the world and Europe in a non-transparent way to avoid existing taxes and existing tax regimes, and to make sure that those which are supposed to pay their taxes actually do so. It is my understanding that not all the countries today are efficient in taking in their taxes, and introducing a new set of taxes in that environment does not necessarily give the result we want. So I feel that this proposal could even promote more tax-motivated movements of business and capital, which is not, of course, the intention of the proposal. Growth is essential to get people employed and move us in the right direction. And a new tax, in my political philosophy, be it regional or even global, will not contribute to this. But apart from this, point number 18, I give my full support to the report. Thank you. Благодарю вас за выступление. Госпожа Томель из Канады, пожалуйста, и из Швеции госпожа Грин. Пожалуйста. Merci, Monsieur le Président. Je veux également féliciter Monsieur Lloyd pour son excellent rapport ainsi que son projet de résolution qui nous donne vraiment un aperçu à travers le monde de la difficulté à laquelle on fait face ou des difficultés à laquelle on fait face présentement. Je vais être d'accord avec ma collègue sur le fait qu'au Canada, notre crise n'est pas aussi énorme et on a des problèmes peut-être différents, mais je suis également inquiète par principalement quand vous parlez au paragraphe 5, les effets négatifs des politiques d'austérité. Ce que l'on voit présentement au Canada et qu'on voit dans l'ensemble du monde, et d'appliquer des politiques qui font en sorte que l'économie stagne. Et la création d'emplois à ce moment-là ne se fait pas de la même façon parce que la consommation est vraiment en diminution. Et ça, c'est un danger majeur à mon avis. Les politiques également qui font en sorte qu'on ne parle plus de prévention, on ne parle plus d'éducation pour le futur, qui fait en sorte que nos jeunes, principalement, et les groupes de femmes sont très affectés par ces programmes d'austérité ou les programmes qui n'existent plus. On parlait tantôt de l'implication ou l'exode des professions, des compétences. Au Canada, on a un autre problème qui est la non-reconnaissance des compétences, qui fait en sorte que les immigrants qui arrivent chez nous doivent d'abord démontrer leurs compétences, et ceci est un problème majeur pour les personnes qui immigrent au Canada et qui est en discussion au Canada, mais sans solution vraiment. Le dernier point que j'aimerais mentionner, c'est l'avenir en termes d'énergie verte. Et à mon avis, il faut vraiment mettre, en plus de l'éducation, de la prévention, il faut vraiment mettre un accent sur les énergies vertes si on veut protéger notre terre, mais aussi regarder l'avenir en termes de formation, mais aussi en termes de création d'emplois qui va sauver en partie notre planète, mais qui va aider nos jeunes. C'est les points que je voulais adresser, Monsieur le Président. Et merci encore une fois à Monsieur Lloyd pour son excellent rapport. Мы благодарим вас также за выступление. Я приглашаю госпожу Грин из Швеции, а прошу подготовиться господина Геханяна из Армении. Thank you, Mr. Chairman, and thanks again for an excellent report from Tony Lord. We have discussed for a long time now, but I just want to add some more in the debate. Because I think that we need more women in the economic agenda, and then we could have a better world. Right now, we have an economic crisis, and we discuss that a lot, but we don't discuss why we don't listen to the real expert.
We all have heard about the term, if Lehman Brothers instead had been Lehman Sisters, the bank crisis would not have happened. With that I mean that the women take better care of other people's money because they are used to be more economic with less money than men. So with all respect, all my gentlemen here, we need to you are too many, the men are too many in the power, who have power. Studies have shown that women reinvest up to 90% of their income in health care and welfare in their families and in communities. In same, if we looked at what men do, they only reinvest less than 40% of their incomes to healthcare and welfare to the families and communities. So in fact, we need the experts, the women. We need solidarity, we need more education, and we need the know-how to recycle more. And that's why we need more women to take a place in all of these economic agendas. And we need more discussion-making tables, more women there, and they need to be in Bretton Woods institutions, in IMF, in the World Bank, and also in the UN, of course, and here in OSCE. Thank you. Спасибо вам за выступление. Я приглашаю к слову господина Геханяна из Армении. И еще хочу сообщить, что у нас еще будет два выступающих. Мы подведем черту и попросим Тони Ллойда ответить на вопросы, сделать комментарии ко всем выступлениям. Господин Геханян, вам слово. Уважаемые коллеги, полностью разделяю акценты, которые были изложены в блестящем докладе лорда Тони Ллойда, указывая на важность всех моментов, связанных с зеленой экономикой, хотелось бы обратить внимание коллег на следующий фактор. Еще в прошлом году Тимоти Гайтнер, министр финансов США, заявил, что если Конгресс Америки не примет решение, позволяющее повысить планку государственного долга, то Америку ждет дефолт. Этому последовали обсуждения в Конгрессе, которые отклонили это, и лишь в июле, за 2 недели буквально до возможного технического дефолта, Сенат Америки таки принял соответствующее решение, что позволило американцам повысить планку долга на 2,4 триллиона долларов. Сейчас государственный долг США превышает государственный бюджет этой страны. Вынуждены были напечатать евро, и Европейский центральный банк, и в общей сложности в декабре прошлого года и в феврале было напечатано около 700 миллиардов евро. Я эти цифры привел лишь с тем, чтобы сказать, все те финансово-экономические мотивы, которые явились основой мирового финансового кризиса 2007, 2008, 2009 годов, они, к сожалению, не устранены. И мир очень возможно, что захлестнет вторая волна мирового финансово-экономического кризиса, так как причины и экономическая модель, которая породила этот кризис, не изменены. Очень бы хотелось, чтобы, воспользовавшись столь авторитетной аудиторией, какой является второй комитет, пригласить
мировых экспертов, чтобы они дали исчерпывающую картину возможного хода развития событий в мировой экономике с целью выработки общей концепции по предотвращению кризиса. Эта проблема исключительно актуальна как для сильных экономик, крупных экономик, тем более для таких экономик, какой является экономика Армении. И хотелось бы напомнить, что те пороки, которые привели к греческому кризису, увы, они охватывают все большую территорию. В частности, государственный долг стран еврозоны уже составляет 87,5% от валового внутреннего продукта 17 стран еврозоны. Спасибо. Благодарю вас, господин Каханян. Мы действительно все хотели бы знать ответ на тот вопрос, который вы поставили и озвучили. Благодарю вас. Я приглашаю к слову представителя Ирландии, господина Спринг, и попрошу подготовиться еще одного представителя Канады, господина Кестерн. И на этом мы закончим прения. Спасибо. Yeah, thank you very much. Just thank Tony for the report to begin with, but I think there's one omission that strikes me, and if you look around the room, the Swedish lady pointed out that from the banks there are ladies missing from the boards, and I would say from the Parliamentary Assembly there's a lack of young people possibly here. And throughout the continent of Europe there's obviously a problem with a generation that can't find employment. But not only that, but there's an intergenerational debt discrimination that's going on, as well as an opportunity discrimination. And the relativity of this can only be eased by the creation of wealth and growth. And we should always remember that the opposite of prosperity is austerity. And many of our countries, including my own, are implementing an austerity program which is forced upon us as a result of reckless lending by bond markets and institutions that were held up as a result of the rating agencies purporting that the world was in a healthy financial position. I'd also like to say that there's a little bit of lack of knowledge as to why the world economy has crashed as much as it has. And for that generation, we can talk about education as being the format for them to achieve more for themselves again. But remember this, we are a continent that is the most educated continent in the world at the moment. And education alone is not the solution to this. We need to print money, and I'll say this to parliamentarians across the board here, whether they're from any part of Europe or any place else. There needs to be a greater wealth in the world, and that's the printing of money. I can see that the British have done so, the American have done so. Europe has been hesitant to do so because some countries are afraid of inflation. But unless there is a global stance on the quantitative easing and the relative problems becoming less substantial than they are right now, my generation are going to face enormous problems as we go forward, and could be the first generation in the developed world not to achieve as much as the generation that went before them. So I'd be encouraging people to consider this over the next few days. Thank you. Спасибо за интересное сообщение. Последний выступающий из Канады, господин Кестерн. Пожалуйста. Thank you, Chair. And I've been listening with interest, too, and I thank Mr. Lloyd for this report. There's many very good aspects. There's some good ideas that I think we can all debate. There is, I think, an element of that is missing. And I just want to address that. I just feel compelled to address that today. And that is, first of all, it should be noted that we've heard a lot about capitalism. Capitalism is a term that was coined by Karl Marx. I think we all agree that it's free markets that are the true definition of a free society. And it's free markets that we would all agree that we need to enhance. I see three essential elements in the free market thinking, and that is, number one, private property rights. Number two, as my colleague has said, a strong middle class. And finally three, unguided hand in the market movement. Now, I know we have a lot of great minds here. However, when we substitute the final point, the unguided hand,
With central planning, we create the very problems that we're trying to correct. The world faces a credit crisis, and we have overspent, not just here in Europe, but back in my home country in Canada and the United States as well, too. I think we all acknowledge that. I see that we need to focus our attention on another element as well, too, and that is the need for smaller government, less regulation, and freer trade. These are key elements of a free market society. Thank you. Спасибо за ваше выступление. Я также благодарю всех выступавших в прениях. И теперь с большим интересом ожидаю слова докладчика, уважаемого Тони Ллойда, для ответов и для комментариев по высказанному ранее. Спасибо. Thank you, Mr. Shevchuk. Answers will may wait a little longer. Comments certainly. Let me begin, in fact, with Mr. Van Kesteren's remarks, because this is an interesting thing. Look, I take it almost for granted that in today's world, the idea of free markets are a common view. I might argue a little bit about the size of the state in all our societies. That's a political debate that takes place in all our countries. But what I would say is this, is that even in the freest markets, one of the reasons why the United States economy was the most successful economy in the 20th century was because whilst the United States had free markets, it also actually had a very strong system of regulation of some aspects of what those freedoms could be. Because free markets, allowing the unguided hand to work, doesn't mean the unguided hand works on a level playing field. And when the unguided hand is working on a slope, it's very difficult for the small businesses that Mr. Siliadis from Cyprus talked about, the dominance of small SMEs in Cyprus. They need that level playing field, and that does need proper regulation. It needs a proper relationship between, for example, the very now large global institutions, the financial system, and the small firms that operate in all our economies. So, yes, I'd go a long way with the free market idea, but not with an unregulated market system. If I can pick up on Mr. Gegemian's point, Mr. Gegemian's point from Armenia, who made an important contribution in that sense, that the old saying, when America sneezes, the rest of the world catches a cold, is still true. And it does bring out the point that we all have known implicitly, that we live in an interlocked world, and perhaps a world that's more economically interlocked today than it's ever been before. And in that context, there is a possibility of a second global crisis. That's absolutely right, because some of the fundamentals of the global economy have not been restructured. But the reality is this, is that with the concentration on the masochistic policies of over-austerity, we produce what Mr. Spring defined for us, the capacity to write off a whole generation for time to come. And at least in part, we've got to get growth back into the global economy. Yes, of course, that is by looking at market mechanisms and letting those animal spirits, if you like, free themselves. But those animal spirits operating in a way that we can trust. Because one of the realities of the present system is it was created by the imbalance in the global economies and in different structural problems that existed. We know, and I think it was Mr. Smalling who talks about banks being outside of democratic control, Mr. Stylianides who made the point again about the lack of access for small firms to finance because of the incompetence, frankly, of the financial institutions. Mrs. Barnett from Germany is very much the same thing, talking about the need to recognise that at the end of the day, yes, whilst we believe in market systems, Mrs. Barnett made a very strong point about the need for those market systems. We do also have to recognise that we trust those market systems as long as they deliver to people and for people, and not because we believe in faceless markets themselves. And we don't believe, in particular, I think most of us, in the casino
type of mentality that allowed the fixing of the LIBOR rates in my own country by some of our banks, the growth of Lehman Brothers and its the unacceptable practices that they were involved in, the bundling of all manners of debt that owed nothing to economic value adding, but owed an awful lot to speculation by individuals who were empowered without proper regulation to do those things. I could run through every contribution, but let me simply say this. I mean, I think this is a very powerful debate. There's an awful lot of common ground, but there are some differences. To both Mr. Spring and Ms. Green from Sweden, we will discuss the amendments later on about the role of women. But let me also say this. I think one of the problems in very much in global finance, but in some other industries has been the dominance. Yes, it happens to be a male culture, and the sight of traders shouting about fixing interest rates in the floors of the trading houses in Britain is a very male, testosterone-filled activity, and possibly had there been more women there, it would have made a difference. But I think in any case, there is a strong argument about diversity. If we want to break the cultures that have dominated and have had, in some cases, disastrous impact, we do need to encourage the role of women, but also the role of others to come from non-traditional backgrounds into our industries and all the rest. Because if our economy is to serve the needs of all our people, we need, amongst our minority communities, to see the growth of, in my own country, of businesses run by black people, industries run by people from non-traditional backgrounds, and that's an important step forward for us all. The couple of comments to Mr. Akhmetov from Kazakhstan, and to an extent to Mr. Ibrahimov from Azerbaijan. You're both in the happy position, a little bit like Canada, where with a resource-rich country, that you've seen spectacular economic progress, even at a time when the global economy has been weakened. But of course, like everything, the opportunity cost of a shrinking global economy it really does matter. It's what you can't do, what you could have done more of, that makes a real difference. And this in that sense, touches very much onto Ms. Turmel's point from Canada, because when she made the point about the Canadian situation, yes, Canada has done well, but she's quite right to point out that in a world where there's economic stresses and strains, those have a human impact. Sometimes it can be beneficial, migration into Canada, people who want to come work and live and enrich the Canadian culture. Canada has accepted enormous numbers of migrants from many parts of the world in recent times, but there are strains and pressures of absorption of people into any society if it's done without a proper structure and without the resource base to welcome those new migrants properly and to make sure they have the education and training that makes them full citizens, not just in a legal sense, but in a properly participative sense. And of course, those things apply across the world. I also think the point raised by Hedy Fry was an important one about in the modern world, if the human capital is amongst the most key resources, that resource raiding by those with economic power is actually a dangerous thing. It may work in the short run. And Mr. Shevchuk, perhaps one minor level of disagreement, because yes, I do agree with you, the DNA is there forever, but unless there is the capacity to continue to train and retrain, actually the exporting of human capital can be very expensive for a society. And countries like my own, which have traditionally absorbed new migrants, do very well out of that. But we have perhaps left holes and gaps in other parts of the world where my country has benefited. I should just comment on Ms. Haglund's point about tax avoidance. I understand this argument about new global taxation, which is probably why the argument is about how extensive and where do we impose such a tax, because obviously there is little point creating a taxation system that gives an advantage to some to invest in some places at the expense of others. That's not efficient, either in economic or in social terms. We do know that around the world there are tax havens which do very well, I say. Some of them, unfortunately, in the name of my own country, the Cayman Islands and others. And many people in Britain do actually feel that it's time to begin to look at plugging those gaps. And tax avoidance
even if legal, is not necessarily always morally responsible, because actually, yes, smaller government, Mr Van Kesteren, may be what we would want, but there is also an obligation for citizens to be full citizens, and part of that, the rights of being a citizen is also the duty to pay a fair share of what society needs. Mr Shevchuk, I'm sure that there are many other comments I ought to talk about. I want to finish, though, by talking particularly about Mr Stefan Demir's comments, because in a way, his contribution, I think, summed up an awful lot of what we're talking about. In the end, yes, of course, we can discuss the restructuring of companies. Of course, we can look about the imperfections in our financial institutions, and those matter enormously. The world was brought to its knees because of the failure of some of our major institutions. But in the end, it's the people that our economy serves that are why all this matters. It's because it does impact on the healthcare of individuals. It does impact on investment in education and training. It does impact on that potential for a lost generation. And when we do look at those figures, 50% of young people in Greece or Spain facing unemployment, 50% of young people in Greece and Spain being told that they have no future in those societies is not simply an unacceptable mix. It's a mix that's so potently dangerous that we, as politicians, have a duty and a responsibility to make sure that however and wherever the debate about economic management goes, no politician in the modern world can ever again say it's not a political issue. It's central to everything we do as politicians, everything we want to do in protecting individual freedoms, protecting strong political institutions does depend on having enough economic stability to say to all our people, you're equal and active citizens, you have an equal and active future, and that future is one that, at least in part, says there is a place for you in the workforce, there's a place for you in the long term of the nation's economic structures. Without that, frankly, we face a disastrous future. It is a lost generation. It may be the loss of the type of society that we take for granted and ought to want to promote throughout the rest of the world. But Mr Shevchuk, if I can finish once again, as I started, by thanking Gustavo, thanking Loic and thanking you for your help in all this. You're very skillful, you're very considerate chairing of this committee. And to commend this debate and this report, there are amendments. I've already indicated that all of them I'm prepared to, not simply to accept, but to support. And I thank my colleagues for their contributions. Спасибо, Тони Ллойд. Мы все с большим интересом слушали ваши комментарии. Сейчас я хочу посоветоваться, уважаемые коллеги. У нас есть время, и в принципе мы бы могли рассмотреть все поправки, их 14, это 1,5 минуты приблизительно на каждую поправку. Но я думаю, что это будет неправильно. Во-первых, мы бы хотели, чтобы каждый автор поправок имел время и возможность обосновать свое видение в этом важном вопросе. И во-вторых, мы бы хотели продлить это удовольствие слушать нашего докладчика. Поэтому я предлагаю, уважаемые коллеги, чтобы мы завершили сегодня работу обсуждением доклада, а завтра в 9:30 перешли к рассмотрению поправок и проекту резолюции. Есть возражения? Пожалуйста. Mr. President, Peter Bottomley from the United Kingdom. I have no objection to your proposal. I'm getting old and my memory is going. Did I hear the excellent rapporteur say that he was prepared to accept the amendments? If that is the case, whether we have it today or on the next session is unimportant, but it will let us relax a little bit. Международный секретариат возражает против того, чтобы мы прерывали процесс обсуждения поправок. То есть, если мы начнем, мы должны окончить их. И я сомневаюсь, что 1,5 минуты будет достаточно на каждую поправку. Поэтому я считаю, что давайте мы все-таки отложим этот вопрос на завтра, потому что настолько интересное обсуждение и настолько важная тема, что мне кажется, что каждая поправка
имеет множество соавторов, которые поддержали главного автора поправки. Поэтому нам надо знать мотивы выдвижения этой поправки и также как на это среагирует основной докладчик. Вы согласны с моими аргументами? Спасибо вам, уважаемые коллеги. Благодарю вас за работу и до завтра до 9:30. I heat up, I can't cool down. You got me spinning round and round, round and round and round it goes. Where it stops, nobody knows. Every time you call my name, I heat up like a burning flame full of